Hello, check one. Hello, hello. ఈశ్వర్ ఉండు ఈయన ఉండు. హలో చెక్ టెస్ట్. సరే డిపైడెడ్ అనాలా సెంట్రల్. హలో చెక్ టెస్ట్, చెక్ టెస్ట్, చెక్ టెస్ట్. హలో చెక్ టెస్ట్, చెక్ టెస్ట్. చెక్ టెస్ట్. హలో చెక్ టెస్ట్, హలో చెక్ టెస్ట్. సరే ఇప్పుడు రాంగ్నే ఇద్దామా, మీరు ఎట్లా చెప్తే అట్లే. ఆడ 2 ఉన్నాయి, ఆడ 5 ఉన్నాయి, ఇంకోటి 2 ఉన్నాయి. యూట్యూబ్లో కనిపించలేదు. అదే జీవితం కాదు అది. ఇప్పుడు ఒకటి ఇంకోటి ఎక్కడిది చిన్న వాళ్ళ
సార్ అది ఇక్కడదే లేదు సార్ అబ్దుల్ కలాం పోయి వాళ్ళు అక్కడ వేసిళ్ళు ఇక్కడ చెక్క వేసిళ్ళు వాళ్ళకి
I request everyone to please stand and welcome our guest. Good morning, sir. Yeah, please be seated. With your permission, sir. Yeah, it's my privilege to invite today's guest, Vasagiri Venkata Lakshminarayana, renowned Indian politician, retired IPS officer, and a highly respected former CBI officer. Mr. Vasagiri Venkata Lakshminarayana has an illustrious career in public service. He has served as Additional Director General of Police in Mumbai, Maharashtra, and held several prominent positions, including Joint Commissioner of Police, Thane, and Inspector General of Police with Y category security for handling high-profile cases. Mr. Lakshminarayana is widely known for leading landmark investigations such as the OMC scandal, Emma Properties case, YS Jagan Mohan Reddy case, Satyam scandal, and several disproportionate asset cases. His integrity, dedication, and fearless pursuit of justice have earned him admiration across the country. Beyond his professional achievements, he is deeply committed to engaging with and inspiring the youth, having interacted with over 15 lakh young people in the Telugu states. He continues to be a popular figure among educated youngsters. He is also passionate about working for rural agrarian communities and addressing the challenges faced by farmers, a cause close to his heart. We are honored to welcome Mr. Lakshminarayana as a distinguished speaker for our orientation program, where his insights, experiences, and vision are surely to inspire our students to dream big, act with integrity, and serve society. So it's my privilege to invite once again to address the gathering. Thank you, sir. అది మీరు సెట్ చేయొచ్చు, అది ప్రాబ్లం లేదు. ఓపెన్ అయిందా అది? ఓకే. ఫైల్ నేమ్ ఈజ్ ప్రజెంటేషన్. Headphones కాదు నాకు కొంచెం, if you can give me a mic, I'll be comfortable. "43 years back, I was also sitting like you in REC Warangal. This is my alma mater. It was in the year 1982. I also got into the engineering after passing the MSET examination that time.
And there was a big fight which branch I had to take. Because now most of you, I think 80 to 85% of you are in the computer related courses. Maybe the computer sciences, maybe your IT, or maybe machine learning or other courses. I think 20% they are from the basic core engineering subjects. So during our time also, we had there was a lot of, decision making. Because that time we had no computers. Imagine 43 years back. We had a computer of this size. We had a computer lab, and there used to be a computer of this size. Morning we used to go with punched cards. We had a system called punching cards. And we used to follow what is known as a Fortran 4 programming. Fortran 4 programming was there, not your Python or C, C++. Those are all came later, COBOL and other things. So we used to have Fortran 4. We used to go and give a punch cards by writing a program, and we used to submit in the counter. We never had an opportunity to work on the computers because computers were not there. Then evening we used to go and collect our cards, and it used to give us the result. That was 42 years back. Now you have computers in your hands. Your smartphone is a computer. And in addition, you have got what is known as artificial intelligence. Now, if we want to write a leave letter, we used to go to the library and we used to write the leave letter. But now if you use your ChatGPT, you can get leave letter in 1 page. It can give you leave letter in 2 pages. And if you want a leave letter in 10 pages also, ChatGPT can give you. So that is the capability, and those are the changes which have come in technology. That time human intelligence was there, now artificial intelligence is slowly taking place. Now TCS has taken out 12,000 employees. Microsoft has removed 9,000 employees. Now you are in that situation. We don't know whether Trump is going to accept your H-1B visas or not. What is going to happen to our future? So these are all the things at which you are entering the engineering now. Don't worry. If you can develop your capabilities, if you can make yourself competent, whatever may be the change in technology, or whatever may be the change in intelligence, you are going to survive. So have that confidence always. Always have confidence. How many of you have read the newspaper today? Today morning, how many of you have read the newspaper? Because a lot of things are going on in the world. Geopolitics are changing. Trump and Zelensky, they met. So there was a discussion. Along with Zelensky, there are a lot of people. The UK Prime Minister has gone. Then France Prime Minister has gone there. Italy Prime Minister has gone there. So there were discussions. You may be thinking, how am I connected to Trump and Zelensky talks? You may be thinking. But you are relevant there. Everything that is happening around the globe is relevant to you. Never think that nothing is relevant to me or anything is relevant to me. So in the present set of circumstances, my advice to all of you is keep abreast with what is happening in India and what is happening elsewhere. Then what happens is your mind starts working. And your contributory thing, what I can do for this, you can always think about it. My one question to all of you. Recently, Putin and Trump met. Putin went alone. But now when Zelensky went there, 3-4 prime ministers accompanied him. Then that question should arise in your mind. Putin వెళ్ళినప్పుడు ఒకడే వెళ్ళాడు.
జెలెన్స్కీ వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా వెళ్ళారు. ఎందుకు అన్నది మీరు ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాలి. డోంట్ లీవ్ ఎనీథింగ్ టు ఎవ్రీథింగ్ టు గ్రాక్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ టు చాట్ జీపీటీ. స్టార్ట్ యూజింగ్ యువర్ మైండ్ ఆల్సో. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎనీబడి, ఎనీ గెస్ why European countries have accompanied Zelensky? Why Putin had gone alone? Because Ukraine supplies edible oils to all European countries. Ukraine supplies edible oil to all countries including India. And Ukraine has so many rare earth metals also with them. And Ukraine produces so much of electricity that is being supplied to European countries. And also even lot of our students are also studying in Ukraine, the medicine people, lot of MBBS people, they go to Ukraine for their studies. So Ukraine is very, very important nations for the Europe also. And the security of Ukraine is also very important. If Ukraine surrenders to Russia, then there is a chance that Russia may invade the other European countries also. So the whole world is going to change. So these are the things which you need to know. So don't leave anything untouched. Earlier, if we wanted to read anything, we had to get a physical paper with us. We had to go through the daily paper. You have to subscribe for the paper. Now you don't have that. You have a lot of luxury. You can read free of cost newspapers on your smartphone. So morning while coming from your home, while coming up to the university, you can always read 5-6 newspapers. Then you can remain abreast with what is happening. Whoever is in touch with what is happening in reality, they are going to win. So my dear youngsters, don't think that you have come to Anurag University, our future is made. Because whenever you select a university, you first see how many placements are there in that university. Whether you get placement or not, this is one thing which always students consider. So whichever university or whichever college has the maximum placements, so then you feel that our life is made. But now things are changing. Unless you make yourself competent, unless you become more knowledgeable, unless you become knowledgeable across the fields, then only you are going to be placed somewhere. So kindly understand. Don't remain yourself satisfied with passing the examinations. పరీక్షలు రాయాలి, మార్కులు తెచ్చుకోవాలి, ప్లేస్మెంట్ తెచ్చుకోవాలి. దట్ షుడ్ నాట్ బి యువర్ గోల్. ఐ షుడ్ మేక్ ఎ మార్క్. I should make a mark in the society. Getting marks should not be your goal. Making a mark in the society should be your goal in your life. మార్కులు తెచ్చుకోవడం చాలా సులభం. సొసైటీలో మార్క్ తీసుకురావడం అన్నది అంటే యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ మార్క్ ఇన్ ది సొసైటీ. ఐ విల్ షో యూ సమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ హూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ మార్క్. ఐ కీప్ టెస్టింగ్ మై టెక్నాలజీ. నేను కూడా అప్పుడప్పుడు ఒక ప్రయోగాలు చేస్తుంటాను. కాబట్టి టుడే ఐ ప్రిపేర్డ్ ఎ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్. ఎస్టర్డే నైట్ ఐ సాట్ అండ్ ఐ ప్రిపేర్డ్ ఎ పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్. సో బికాజ్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ డూ ఇట్ ఐ విల్ ఫర్గెట్. సో బికాస్ దిస్ పవర్ పాయింట్ వాజ్ learned long back. Then yesterday I sat on my computer and I started doing this. So this is what it is. Can I have this thing please? So what is the difference between science, engineering and technology? You are what, students of engineering or technology? Let us have a conversation. మాట్లాడదాం మనం. మీరు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్సా టెక్నాలజీ స్టూడెంట్సా? చెప్పండి ప్లీజ్, మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. మీరు ఏ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యారు, ఏ కోర్సులో జాయిన్ అయ్యారు? మీరు ఇంజనీరింగా టెక్నాలజీ అని? మీరు బీటెక్కా బీఈనా? బీటెక్. దట్ మీన్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ డిగ్రీ కాల్డ్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. దెన్ వాట్ ఈజ్ ఇంజనీరింగ్? ఇఫ్ యు ఆర్ టెక్నాలజీ పీపుల్, దెన్ వాట్ ఈజ్ ఇంజనీరింగ్?
What is science? So basically you need to know the difference between science, engineering and technology. Science is what is the knowledge of the natural world put together. Whatever naturally you see around, it is called science. You have so many courses, like you have anthropology, you have astronomy, archaeology, biology, botany, chemistry, geography, mathematics. These are all called sciences. So then comes the concept called engineering. Engineering is the creation based on scientific knowledge put together. Practical application of science skills to everyday life is called engineering. So science ni రోజువారీ జీవితానికి ఎలా ఉపయోగించాలో దాన్ని ఇంజనీరింగ్ అంటాం అన్నమాట. సో దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ బ్రిడ్జెస్, డిజైన్ ఆఫ్ మెషిన్స్ అండ్ సిస్టమ్. నౌ కమ్స్ యువర్ ఫీల్డ్, దట్ ఈస్ టెక్నాలజీ. టెక్నాలజీ ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ క్రియేషన్స్ పుట్ టుగెదర్. ఇంజనీరింగ్లో ఉన్న వాటిలన్నింటినీ కలిపితే వచ్చేది టెక్నాలజీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నెట్ ఈజ్ ఎ టెక్నాలజీ, అల్ట్రాసౌండ్ ఈజ్ ఎ టెక్నాలజీ, MRI is a technology, nuclear imaging is a technology, computer technology, medical technology, space technology. So now you are here. So you are supposed to know the science, you are supposed to know the engineering, then only you can become an expert in technology. So you need to be in touch with science also. You need to be in touch with how the sciences can be used for day-to-day life. And finally, integrating all the engineering skills is going to make you a technological experts. Up to 10th class, you have studied all subjects. 10వ తరగతి వరకు అన్ని చదువుకున్నాం. సోషల్ చదివాం, సైన్స్ చదివాం, బయాలజీ చదివాం, బాటనీ చదివాం, కెమిస్ట్రీ చదివాం, అన్నీ చదివాం. ఇంటర్మీడియట్కి రాగానే యూ హ్యావ్ కన్ఫైన్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ఫ్యూ సబ్జెక్ట్స్. అంతా ఎంపీసీనా మీరందరూ? తెలుగు వస్తుందా అందరికీ? ఎనీబడి తెలుగు రాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చేతులు. ఎనీబడి హూ కాంట్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు? 1 or 2. कहाँ से आप लोग? गुजरात से है. मैं परसों ही गुजरात जाके आया हूँ, बहुत अच्छा है. आपका गिफ्ट सिटी भी देख के आया हूँ मैं. और आपके बाजू में ओडिशा. बढ़िया. आप गुजरात. ओके. सो आई विल टेल यू बिकॉज I'll speak to my people in my mother tongue so that it gets easy, and I'll cover you also. Don't switch off. Keep the switch on. Yeah. So these are the science, engineering and technology, and you are going to be professionals in that. Now I'll show you this gentleman. See, you're all happy. गुजराती वालों को भी मालूम है. कौन है ये? बता दिया, प्रभास. इसका नाम है प्रभास. इसका 2 मूवीज, एक मूवी बहुत पॉपुलर हुआ, इट इज बाहुबली. इन बाहुबली he says for his mother he can do anything. For his mother evaru? శివగామి. శివగామి కోసం ఏమైనా చేస్తానని ప్రభాస్ అంటాడు బాహుబలిలో. బాహుబలి. But I'll show you another Bahubali also here. Do you know him? Vareva, Badiya. Who is that? Very nice. See, when I show a film star, you all have identified him. But when I showed a real hero, you are unable to identify him. So this man is my close friend called Chintakindi Mallesham. He also looked into the problems of his mother. వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు రోజు 3-4 రోజులు కష్టపడితే తప్ప ఒక పోచంపల్లి చీర తయారు చేయలేకుండాన్నారు వాళ్ళు. Then he said, as a son, it is my duty to see that my mother's tears are wiped off. He was only 6th pass. Then he said he wants to make a machine. He wants to prepare an electronic circuit. Only 6th pass. Then he went to Koti. There is a place called Koti in Hyderabad. You get all books there. So he goes there and purchases electronic circuit books. All are in English. This man is only 6th pass. Then he purchases a dictionary.
English to Telugu dictionary. He translates all these English books into Telugu language. And he learns making small switchboards. Then he prepares a machine called Lakshmi Asu machine. He takes 15 years. He works for 15 years, and for his mother, he comes up with a machine called Lakshmi Asu machine, only a 6th pass student. He had no interaction with science, no interaction with engineering, no interaction with technology, but he came up with a machine called Lakshmi Asu machine, in which in one day you can make a Pochampalli sari without much physical work. So he received Padma Shri from the President of India. So that is Bahubali. According to me, Chintakanda Mallesham is the Bahubali for all of us. So he should be your role model. But unfortunately, you are all flooded with films. You are all flooded with films and film knowledge. But have such people as the role models. Yeah. So he prepared Asu machine. I'll show you another gentleman. See, again you are all very happy. Yeah, बढ़िया. Gujarati वाले भी पहचानते हैं उनको, महेश बाबू को. So this man is Mahesh Babu. ఇది ఎట్లా ఈ హైపర్ లింక్ ఎట్లా చేయాలన్నా అక్కడ కొడతావా? ఆ బాబు మీద ఒకసారి కొట్టు. అది కొంచెం ఆన్ చేయి. వీడియో వస్తుందా ఇది? This is another famous film called Pokiri. Pokiri cinema. అది రావట్లేదు కానీ మీకు ఇందులో మీరు గుర్తుపట్టింటారు. ఈ డైలాగ్ కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. పండు అంటే ఎవడరా అని వస్తాడు ఇక్కడికి, ఒకడిని కొడతాడు. కొడితే వాడు చెంప పట్టుకుంటాడు. ఎవరు కొడితే దిమ్మ దీనికి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుందో వాడే పండుగాడు. సి డైలాగ్ కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. సో అది ఇక్కడ మీది ప్లే అవ్వట్లేదు కానీ గో బ్యాక్, ఇందులో వెళ్ళి కొట్టండి. ఇక్కడ ఈ యారో ఉంది కదా. నౌ ఐ విల్ షో యూ అనదర్ పండు హూ ఈజ్ ఫిలిం పండు. ఐ విల్ షో యూ రియల్ టైమ్ పండు టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎస్, దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ రియల్ టైమ్ పండు. ఎనీబడి? కెన్ యూ ఐడెంటిఫై హిమ్? He is real Pandu according to me. His name is Dasharatha Manji. Dasharatha Manji. వాళ్ళ వైఫ్ చనిపోయింది. ఆ అమ్మాయి ఆవిడను తీసుకువెళ్ళడానికి హాస్పిటల్కి 56 కిలోమీటర్లు తిరిగి వెళ్ళాలని చెప్పి అమ్మాయి చనిపోతుంది వాళ్ళ వైఫ్. అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక సుత్తి ఉలి తీసుకొని కొండను పగలగొడతాడు. 32 సంవత్సరాలు పని చేస్తాడు. చేసి కొండను పగలగొట్టి ఆ ఊరికి పక్క ఊరికి మధ్యలో ఒక బ్రహ్మాండమైన రూట్ తయారు చేస్తాడు. ఎవడి కొడితే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుంది అన్నారు కదా, కొండకు మైండ్ బ్లాక్ చేశాడు. ఈజ్ రియల్ టైం పండుగాడు. అండ్ హీ ఆల్సో గాట్ ఈజ్ పద్మశ్రీ దశరథ మాంజీ. సో ఈజ్ ఆల్సో ఏ రియల్ హీరో ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. Because I am introducing you now from that film world, you have to come to the real world. You should know the real heroes. This is another popular movie, Three Idiots. You all seen Three Idiots? What is the sum and substance of this movie? ఇందులో ఫైనల్గా ఏం నేర్చుకున్నారు మీరంతా ఒకసారి చెప్తారా నాకు? ఎనీబడి? Three Idiots. What is the sum and substance of this story? क्या ओरिसा भाई साहब आपने देखा Three Idiots? क्या सीखा ये फिल्म से आप? क्या बोले? What is that? All is well. Okay. All is well. Actually, if you want, once again you watch Three Idiots again.
And you watch the last scene in this movie. I like that last scene in that movie. Because this fellow and another fellow, his competitor, by name Chatur Ramalingam. So these two are classmates. Then there used to, they were also in a university. And there was a principal of that college. It's called Virus. And he has a pen with him that is called Virus pen. So he usually gives it to the students who gets first rank. So this Virus pen has been given to this Amir Khan. What is his character's name? Rancho. So the pen was given to Rancho. Then in the last scene, this Chatur Ramalingam comes from California to get into a business agreement with a person called Funsuk Wangadu. That fellow doesn't know that Rancho is actually Funsuk Wangadu. So then there was a scene in Ladakh. Ladakh చెరువు దగ్గర బ్రహ్మాండమైన ఒక సీన్ ఉంటుంది. రాంచో అంటే ఫున్సుక్ వాంగడు పరిగెత్తుతుంటే వెనకాల చతుర్ రామలింగం పరిగెడుతుంటాడు. There you have to stop and you have to listen to that dialogue. అక్కడ మీరు ఆ డైలాగ్స్ వినాలి. That dialogue in Hindi is काबिल बनो कामयाबी जग मार के आपके पीछे पड़ेगी. काबिल बनो कामयाबी जग मार के आपके पीछे पड़ेगी. What is काबिल means become excellent. कामयाबी means success. काबिल बनो become excellent. Then कामयाबी जग मार के आपके पीछे पड़ेगी. That means if you become excellent, then success is going to follow you. So from this film what I learnt is becoming successful should not be your goal. Becoming excellent should be your goal. So on this first day decide that after 4 years I am going to become excellent. I am not satisfied by just becoming successful. That is what this story says. So we have stopped at this only. Now this is real Rancho. This is real Funsuk Wangdu. This man's name is Sonam Wangchuk. He lives in Ladakh. Whatever you have seen in that film, last scene, no, when they go, some children will be with the sheep. They will be doing lot of experiments. So this is the man behind Three Idiots. His name is Sonam Wangchuk. So this is what it is. So again, we are confining ourselves to the real heroes. We are forgetting the real heroes. So on this day of your induction, slightly move from real heroes to the real heroes, because we all want you to be real heroes in life. So this is that scene. Somehow this is not working, otherwise I would have shown you. Then I'll introduce to another man. This man has 150 innovations in his name. This man has 150 innovations. He is an engineer from Assam. He dropped out from engineering, but he has 150 innovations from his own. He was sitting with his mother in the kitchen. Ammato paatu kurchunnadu kitchen lo. Mother was finding very difficult to open the pomegranate. దానిమ్మ పండు తీయడానికి చాలా కష్టపడుతోంది వాళ్ళమ్మ. Then this boy said, I'll make a machine which will open the pomegranate and it will separate the seeds. Then mother was finding very difficult to peel off ginger. అల్లం తీయడానికి చాలా కష్టపడుతోంది వాళ్ళమ్మ, ఆ పీలర్ ఇవన్నీ పెట్టి. Then this boy decides, I'll make a machine that can peel off ginger very easily. Like that, he has 150 innovations to his credit. He is a real hero. He is a real hero. His name is Udab Bharali. His name is Udab Bharali.
He has given 150 innovations to the people. So this man is Padma Shri Udabu Barali for all of you. So I'm introducing few people to you who have created excellence, who have not satisfied with only success. So our endeavor, Pala Rajeshwar Reddy garu, my very good friend, and he started this university, and Neelima garu, their intention to start the university is to bring excellence from you. So today you decide, you also, maybe after 20 years, I may be presenting the same PowerPoint, but that time I want your pictures to come on this as the real-time heroes. I want to introduce you to the world as real heroes. You have the capacity to do it. చాలామంది ఏమనుకుంటుంటారంటే దానికి బ్రెయిన్ కావాలి అనుకుంటుంటారు. Many people think that we need brain to get onto the film screens or screen. No. According to who was the best scientist in the world, or who is the best scientist so far produced in this world, or whom do you consider as the best scientist? Generally, if you take the world census, Albert Einstein is considered to be the greatest scientist ever born on this earth. Albert Einstein. Because he came up with a theory called theory of relativity. He came with the concept of E equal to mc square, which led to the finding of your atom bomb, which led to your Trinity experiment, which led to the preparation of nuclear bombs. What you are seeing now is all because of the theory of relativity started by or found by Albert Einstein. When Albert Einstein died, Albert Einstein చనిపోయినప్పుడు around 56 countries wanted his brain to make some testing on that. How Albert Einstein was so powerful, so intelligent. 56 దేశాలు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ మీద వాళ్ళు ప్రయోగాలు చేద్దామనుకొని అడిగితే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలు చేశారు. ప్రతి దేశానికి ఒక్కొక్క ముక్క ఇచ్చారు. Albert Einstein brain pieces were distributed to 56 nations to conduct experiments. 56 nations conducted experiments on the pieces of brain of Albert Einstein. They came to the same conclusion. Albert Einstein's brain, Lakshminarayana's brain, your brain, your brain, your brain, your brain, your brain are the same. But how you use your brain is going to make the difference. So never say that had I been born with the brain of Albert Einstein, I would have become an excellent person. You don't have a choice. నేను ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ లాగా నా బ్రెయిన్ ఉంటే నేను బ్రహ్మాండంగా చేసేవాడిని అని చాలామంది చెప్పుకుంటుంటారు. అది కూడా లేదు మనకు స్కోప్. ఎందుకంటే మన బుర్రలు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ బ్రెయిన్ సేమే. But how you are going to use your brain is going to make the difference. Again, a survey has been done how we are using our brain. మన బ్రెయిన్ మనం ఎలా వాడుతున్నాం అన్నది జరిగితే రిజల్ట్ ఏం తెలిసిందా మీరు? 40% of the brain you are using to think about the past. జరిగిపోయిన విషయాల గురించి ఆలోచించడానికి 40% బ్రెయిన్ మనం వాడుతున్నమాట. నేను 10th బాగా చదివింటే బాగుండేది, ఇంటర్లో చదివింటే బాగుండేది, ఐఐటిలో చేరింటే బాగుండేది, ఇలా రకరకాలుగా ఆలోచిస్తాం. అవన్నీ అయిపోయాయి. వీటి మీద మనం 40% ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ యు ఆర్ యూజింగ్ టు థింక్ అబౌట్ ది పాస్ట్. దెన్ 4 years తర్వాత ఏమవుతుందో, ట్రంప్ H1B ఇస్తాడా లేదా, ట్రంప్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా మళ్ళీ పంపించేస్తాడేమో, నా ఇంజనీరింగ్ తర్వాత నాకు ఉద్యోగం వస్తుందో లేదో, ఇలా ఫ్యూచర్ గురించి భయపడుతూ 40% బ్రెయిన్ మనం వాడతామట. సో పాస్ట్ 40%, ఫ్యూచర్ 40%. దెన్ 8% ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ది థింగ్స్ విచ్ ఆర్ అన్కనెక్టెడ్ టు యూ. మనకు సంబంధం లేని దాని మీద 8% వాడుతున్నామట.
ఈసారి బిగ్ బాస్ నాగార్జున వస్తాడా, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వస్తాడా? వార్ 2 హిట్టా ఫట్టా? ఓజీ ఏమవుతుంది? ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఏమవుతుంది? ఇవన్నీ మనం ఆలోచిస్తుంటాం. ఆలోచించిన వాళ్ళు ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆలోచించుకోవాలి వాళ్ళ సినిమా హిట్ అవుతుందో లేదా అని. కానీ మనం ఆలోచిస్తున్నాం. దానికి 8% ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ యు ఆర్ యూజింగ్. సో 40 plus 8, 88% gone. Another 8% you are using to degrade yourself. మనల్ని మనం తగ్గించుకోవడానికి ఒక 8% బుర్ర వాడుతున్నాం మనం. ఐఐటిలో చదివితేనే బ్రహ్మాండంగా ముందుకు వెళతాం. ఎన్ఐటీల్లో చదివితేనే ముందుకు వెళతాం. ఇలాంటివి మనకు చెప్పి మా నాన్న ఆటో రిక్షా డ్రైవరు, మా నాన్న తాపీ మేస్త్రి, నేనేం చేస్తాను ఇలాగని మనల్ని మనం తగ్గించుకోవడానికి 8% బ్రెయిన్ మనం వాడతాం. సత్యనాదెండ్ల ఐఐటిలో చదవలా. హీ వాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ మణిపాల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం వాజ్ నాట్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఐఐటి. హీ వాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ మద్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. చరిత్రలో చూడండి, చాలామంది ఎక్సలెంట్గా తయారైన పర్సన్స్ పెద్ద పెద్ద కాలేజీల్లో చదవలేదు. బట్ దే హ్యావ్ స్టడీడ్ విత్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఫోకస్. సో ఆ విధంగా 8% ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ని మనల్ని మనం తగ్గించేసుకున్నాం. సో ఎంత అయింది టోటల్ ఖర్చు? 40% పాస్ట్, 40% ఫ్యూచర్, 8% అన్రిలేటెడ్ బిగ్ బాస్, 8% to degrade yourself. So total 96% of your brain you are using for that purpose. What you are using is only 4%. So my dear youngsters, start using your brain to the maximum extent. Come out of the past. Don't think about the future. Live in the present. ఈ రోజు నేను ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నానన్న దాని మీద మీ విజయం ఆధారపడి ఉంటుంది. So every day is important for you. Every day, every minute, every second is important for you. Then you can create excellence. काबिल बनो, कामयाबी जग मार के आपके पीछे पड़ेगी. Become excellent, then success is going to follow you. So these 4 years are very, very crucial in your life. Whatever decision you take today, it is going to impact your life. My son, I think way back in the year 2013, I think we went. He studied in BITS Pilani, Rajasthan. So for the induction courses, I also went there. And we were made to sit like this, students and parents also. There is a big auditorium. అందులో మేమంతా కూర్చున్నాం. కూర్చున్న తర్వాత వచ్చి ఓరియంటేషన్ జరిగింది, అంతా అయిపోయింది. దాని తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత my son told me, I asked him, what is the impact of this induction program on you? He said, I want to become the student union president of BITS Pilani. That was the decision taken by him on the very first day of induction. Because when the student union president came on the stage, there was a huge uproar in the auditorium. అందరూ లేసి ఓ అన్నారు. అంటే స్టూడెంట్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్ అని మా వాడు అక్కడ తెలుసుకున్నాడు. So he decided on the day of induction that he also wanted to be a student union leader. He achieved it in his third year. He became the student union president. And he did lot of work. In the history of BITS Pilani, he was the only student president who won with huge margin in the elections. Why I am telling you this, not that my son has become the union president, but the decision taken by him on the day of induction is going to guide you. It is going to guide you. So this day is very important for you. So take a decision on this day and try to achieve it. So the leadership qualities, what he could get during that helped him to become a civil servant. He got into the IPS, now he is Tamil Nadu cadre IPS officer, my son. He is 2018 batch. Because the decision he has taken on the day of induction has brought lot of change in his thought process, in his leadership qualities. So don't consider this as any other day. It's a very, very important day in your life. So take a decision today. Take a decision today. Don't be a
ordinary engineer. Don't be a ordinary bachelor of technology. Become an excellent bachelor of technology. So I said there are engineers and there are engineer leaders. So you have engineers and you have engineer leaders. You may ask me what is the difference. ఇదేమన్నా వస్తుందా బాబు? ఇది చూడండి కొంచెం హైపర్ లింక్. ఆ లీడర్ కింద కొట్టి కొంచెం కొట్టండి. ఇది పనిచేస్తుందా? కాన్సెప్ట్ వీడియో లేదా? ఉంటుంది, అందులోనే ఉంటుంది. యాక్చువల్గా నేను చేసినప్పుడు తీసుకొచ్చాను, అది ఉంది. ఈ డైలాగ్ తెలిసి ఉంటుంది మీకు అందరికీ. బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. దట్ ఈస్ దిస్ డైలాగ్. Both are not same. So, what I am telling you is, so engineer and engineer leader, both are not same. So, మీరు ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా, ఇంజనీర్ లీడర్స్ కావాలనుకుంటున్నారా? You decide today. You decide today. There is lot of difference between an ordinary engineer and an engineer leader. So I'll show you. These are ordinary engineers sitting in the classroom, writing examinations, passing the examinations, attending the convocations, throwing their headgear and getting an appointment. So these are engineers. Now I'll introduce to engineer leaders. Mokshagundam Vishweshwaraya, the greatest engineer of India. His birthday is celebrated as the Engineers Day, or on 15th September. He is an engineer leader. Dr. APJ Abdul Kalam, the missile man of India, the ex-president of India. He was also an engineer, but he is not just an engineer, he is an engineer leader because he produced missiles for India. When he was a child, he wanted to become a fighter pilot in the aircraft. Air Force pilot, fighter pilot he wanted to, because he used to see the fighter planes every day in his Rameshwaram beach. So he wanted to become a fighter pilot. He attended the interview also. Interview could attend, but he could not succeed. Generally disappointed. వెళ్ళి రిషికేష్ ఆశ్రమంలో కూర్చుంటే అక్కడ స్వామీజీ వచ్చి చెప్పారు, డోంట్ గెట్ డిసప్పాయింటెడ్. యు ఆర్ మెంట్ టు బికమ్ ఏ వండర్ఫుల్ పర్సన్ ఇన్ ది అదర్ ఫీల్డ్. So he joined ISRO, he joined DRDO, then he made missiles for India and he made the nuclear bomb for India also. So he is not an ordinary engineer. He was a engineer leader. Both are not same. Dr. K.L. Rao, another great civil engineer. You should know his contributions. Then, do you know who is this lady? Her name is L. Padmaja, the first woman engineer in India. So read about her. Narayana Murthy garu, he founded Infosys company, and now you all want to get into Infosys. Had he just remained as an engineer, Infosys would not have been there. Because he was an engineer leader, he is an engineer leader, so Infosys came into being. So he is another engineer leader. Raghurama Rajan, he was also an engineer. He headed the Reserve Bank of India and he created a mark for himself, an engineer leader. Arvind Kejriwal, he was also an engineer from IIT Kharagpur. He became the chief minister in Delhi and he created a mark for himself, again an engineer leader. Vijay Bhatkar, the man who created Param supercomputer, the first supercomputer for India, Param supercomputer, Vijay Bhatkar.
Satyendranath Bose. Again, you read about him. He got Padma Vibhushan, and he and Einstein, they were compared. The India's Metro Man Ishwaran, Kalpana Chawla, extraordinary engineer leader. Do you know this gentleman? Yena telusa meeku? ప్రభాసం చూపెట్టగానే గుర్తుపట్టారు, మహేష్ బాబుని చూపెట్టగానే గుర్తుపెట్టారు, అఖండ రాగానే బాలకృష్ణ అన్నారు. ఈయన ఒక్కసారి అమెరికాకు వెళ్ళాడు. ఒక మీటింగ్ ఇలానే జరుగుతోంది అబౌట్ ఇండియన్ వ్యాక్సిన్స్ గురించి. మీటింగ్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్. అమెరికన్స్ వర్ టెల్లింగ్ దట్ ఇండియన్ పీపుల్ ఆర్ బెగర్స్. They come to America for vaccines and they beg for vaccines before Americans. అదా మనసును తట్టుకుంది, ఆ మనసుని టచ్ చేసింది. ఎక్కడ నా భారతదేశం గురించి ఈ విధంగా మాట్లాడతారా అని. ఆయన ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్, ఐ థింక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్ ఫ్రమ్ JNTU కాకినాడ. వచ్చి బయోటెక్నాలజీ చదివాడు. ఆ తరువాత భారతదేశం కోసం అతి తక్కువ ధరల్లో నేను వ్యాక్సిన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తానని చెప్పి హీ స్టార్టెడ్ శాంతా బయోటెక్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. అండ్ హీ ప్రొడ్యూస్ ది చీపెస్ట్ వ్యాక్సిన్స్ ఇన్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్. మీ హెపటైటిస్ బికి వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టారంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ జెంటిల్మెన్, ఇంజనీర్ లీడర్. వెన్ దెర్ వర్ టాక్స్ బిట్వీన్ జనరల్ ముషరఫ్ అండ్ వాజ్పేయి, ముషరఫ్ రిక్వెస్టెడ్ వాజ్పేయి, kindly give us Shanta Biotech vaccines to Pakistan also. So he is an engineer leader. His name is K.I. Varaprasad Reddy garu. So he is an engineer leader. He just did not satisfy himself with an engineer degree. He excelled himself and he became an engineer leader. You should know such type of people. Any guess? This gentleman who is here. He read a newspaper item saying that somebody in Britain, లండన్లో ఉన్న ఒక వ్యక్తి కామెంట్ చేశాడు భారతదేశం గురించి. భారతదేశంలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే మిల్క్ లండన్లో మురికి కాలువలో ప్రవహించే నీటి కన్నా అధ్వానంగా ఉంటాయని కామెంట్ చేశారు ఒకడు బ్రిటిష్ వాడు భారతీయుని గురించి, భారతదేశాన్ని గురించి. హీ టుక్ ఇట్ టు హిస్ హార్ట్. దెన్ హీ వెంట్ టు గుజరాత్. आपके गुजरात में गए भाई साहब, आनंद में गए थे वो. Then he collected all the milk unions there, milk producers. వీళ్ళందరినీ కలిపి he started what is known as Anand Milk Union Limited, and he showed to the world that India can be the largest producer of milk and the best milk is produced by India by starting Anand Milk Union Limited. మీరు వెళ్ళి క్యాంటీన్లో తింటుంటారు ఆనంద్ మిల్క్ యూనియన్ లిమిటెడ్. అమూల్ ఐస్ క్రీమ్, అమూల్ చాకోబార్, అమూల్ మిల్క్, అమూల్ బటర్, ఇవన్నీ తింటున్నాడు. దానికి ప్రధానమైన కారణం ఒక వ్యక్తి తన మనస్సు మీద తీసుకున్నాడు, నా భారతదేశం గురించి ఈ విధంగా మీరు మాట్లాడతారా అని. he started Amul company and he brought what is known as a white revolution in the country, and India is now the largest producer of best milk in the world. Again an engineer leader, Dr. Varghese Kurian. You should know about him. He excelled in his field. Of course, Satyanadendla, you all know. Then this man is your Three Idiots creator, Chetan Bhagat. He is also an engineer. So he created a mark for himself. Again, an engineer leader. Sundar Pichaya. He is also an engineer leader. Kritika Reddy. She is also a name you should know. Go and ask your smartphone who is Kritika Reddy. She was not from IIT. She was not from any big college.
She did her B.Tech from a place called Nanded in Maharashtra. MGM Engineering College. She passed out and she became a world level engineer. She was in Facebook and she was in other companies also. So read about Kritika Reddy. She is also a engineer leader. Satish Dhawan, again an engineer leader. Sam Petroda, he is the man who brought telephones and your computers to the India during Rajiv Gandhi's time. So he is also an engineer leader. Now I have deliberately kept few places here vacant. Why? Because I want you to come on to this presentation. I want one of you or all of you to be on this world leaders, engineer leaders. So take it as a challenge. Take it as a challenge. All these engineer leaders, they were all like you and me only. మీలాగే వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చేరారు. కానీ చేరిన రోజున నిర్ణయించుకున్నారు మేము విల్ బికమ్ లీడర్స్. సో దే కెన్ నౌ come onto the screens and they are becoming the role models. They have become role models for all the youngsters like you. So you also have that potential. మీకు కూడా ఆ శక్తి ఉంది అన్నది మీరు గుర్తించిన రోజున then the nation will be number one. భారతదేశం నెంబర్ వన్గా తయారవుతుందని చెప్పడానికి ఈరోజు రావచ్చు. సో నౌ మరి ఇంజనీర్ నుంచి ఇంజనీర్ లీడర్గా మారడానికి ఏం చేయాలి అన్నది ఐ విల్ టెల్ యూ in another 1 or 2 slides. Remain unsettled and be vibrant. Remain unsettled. అదే చెప్పానుగా మొదట్లో అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయ్యా. మంచి యూనివర్సిటీ, బ్రహ్మాండమైన క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్. కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఎగ్జామ్ పాస్ అవుతే చాలు, డిగ్రీ తెచ్చుకుంటే చాలు, మా పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు నన్ను ఎక్కడో ఒక చోట కాలేజీలో జాబ్ ఇచ్చేస్తారు. అంటే యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు సెటిల్ డౌన్. ఇఫ్ యు ఆర్ జస్ట్ హియర్ టు జస్ట్ సెటిల్ డౌన్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి అన్ ఆర్డినరీ ఇంజనీర్. బట్ వీ వాంట్ యూ టు బి ఇంజనీర్ లీడర్. సో ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమైన్ అన్సెటిల్డ్. మీరు 12th ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారుగా, కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళుగా. అక్కడ కెమికల్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, మీకు ఇస్తారు. ఇచ్చిన తర్వాత టెస్ట్లు చేసి అందులో ఏముంది అని, కాపర్ సల్ఫేట్ ఉందా, ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తాం. చేశారా లేదా? మీరు కాలేజీలో టైఅప్ పెట్టుకొని పాస్ అయిపోయారా? చేశారుగా. చాలా కాలేజీలు ఉన్నాయి అసలు ఏమీ చేయరు ఎక్స్పెరిమెంట్స్, 30కి 30 వచ్చేస్తాయి. మీరు అలాంటి వాళ్ళు కాదని అనుకుంటాను నేను. సో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు మీరు, వెరీ గుడ్. చేయలేదా? మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి ఏం చేశారు. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మేమంతా చదువుకున్న రోజుల్లో ఆ స్మాల్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో లిక్విడ్ తీసుకొని దాన్ని ఇలా కంటిన్యూస్గా కెమికల్ని ఇలా 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 అంటుంటాం. ఎందుకంటే అది సెటిల్ అవ్వకూడదు. సెటిల్ అవుతే రియాక్షన్ ఉండదు. కాబట్టి దాన్ని అన్సెటిల్ చేయాలి అన్నది మా ఆతృత. కాబట్టి మీరు కూడా ఈ 4 సంవత్సరాలు యూ హ్యావ్ టు బి రిమైన్ అన్సెటిల్డ్. ఏదో కొత్త తపన, ఐ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్. ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఈరోజు ఏం నేర్చుకున్నాను అన్నది కూడా మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిమైనింగ్ unsettled and be vibrant. Be vibrant. అంటే కొత్తగా ఏదైనా నేర్చుకోవాలన్న తపన మీలో కంటిన్యూస్గా కనపడాలి. మొన్న August 15th రోజున నరేంద్ర మోడీ గారు రెడ్ ఫోర్ట్ నుంచి మాట్లాడుతూ he has spoken about semiconductors. Very soon India is going to make its own chip అన్నది మాట్లాడారు ఆయన. సెమీకండక్టర్స్ మనమే తయారు చేస్తామని. మరి వాట్ ఈస్ ది సెమీకండక్టర్? ఏమవుతుంది సెమీ కండక్టర్స్ అన్నది కూడా మీరు ఒక్కసారి ప్రపంచం దీనికి వెళితే, స్టోన్ ఏజ్ అని విన్నారా? మీరు హిస్టరీలో చదువుకుంటారు. యూ నో స్టోన్ ఏజ్. స్టోన్ ఏజ్ లాస్టెడ్ ఫర్ 3 million years. ఆ తర్వాత బ్రాంజ్ ఏజ్ వచ్చింది. బ్రాంజ్ ఏజ్ లాస్టెడ్ ఫర్ 3000 years. ఆ తర్వాత ఐరన్ ఏజ్ వచ్చింది. ఇట్ లాస్టెడ్ ఫర్ 1000 years. సో ఇలా మారుకుంటూ వచ్చేసి ఫైనల్గా ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీస్ వచ్చాయి, టెక్నాలజీ వచ్చింది, ఇంజనీరింగ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎంత ఫాస్ట్గా టెక్నాలజీ మారిపోతోంది అంటే, ఈరోజు మనం ఆగస్టులో ఉన్నాం, అక్టోబర్ వచ్చేసరికి ఈ టెక్నాలజీ ఉంటుందో లేదో మనకు తెలియదు. ఆ విధంగా ఫాస్ట్గా మారిపోతుంది టెక్నాలజీ. కాబట్టి మనం యూ హ్యావ్ టు రిమైన్ అన్సెటిల్డ్.
ఎవరైతే అన్సెటిల్డ్గా వైబ్రెంట్గా ఉంటారో దే ఓన్లీ కెన్ బీ కాల్డ్ ఇంజనీర్స్. ఎందుకంటే నాస్కామ్ అన్న సంస్థ ఒకటి చెప్పింది, ఓన్లీ 15% ఆఫ్ ది ఇంజనీర్స్ ఆర్ ఎంప్లాయబుల్ అన్నది. దిస్ హెస్ బీన్ బ్రాట్ అవుట్ బై నాస్కామ్. ఓన్లీ 15% ఇంజనీర్స్, సుమారుగా 14 లక్షల మంది ఇంజనీర్స్ బయటపడతారు భారతదేశం నుంచి ప్రతి సంవత్సరం. అందులో ఓన్లీ 15% ఆర్ ఎంప్లాయబుల్. అంటే చూడండి, 85% ఆఫ్ ది ఇంజనీర్స్ ఆర్ జస్ట్ సాటిస్ఫైడ్ బై పాసింగ్ ది ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ వెదర్ గెటింగ్ ఎ జాబ్ ఆర్ నాట్. మీ సీనియర్స్ చాలామంది ఉంటారు, మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాత కూడా జాబ్స్ రాని వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. దానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే సెటిల్ డౌన్ యాటిట్యూడ్ ఎవరిలైతే ఉంటుందో వాళ్ళే మిగతా 85%. So these 15% are the people who are vibrant and who are unsettled. So remain vibrant and remain unsettled. Make education as fun. Education ఎప్పుడు కూడా మీ మీద ఒక భారం ఉండకూడదు. ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి లైక్ ఫన్. హ్యాపీగా ఆనందంగా మీరు చదువుకోండి అని నేను చెప్తానన్నమాట. హ్యావ్ ఫన్ విత్ మెషిన్స్, హ్యావ్ ఫన్ విత్ కంప్యూటర్స్, హ్యావ్ ఫన్ విత్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ. దెన్ యూ బికమ్ ఇన్నోవేటివ్. ఇన్నోవేషన్ అన్నది ఎవరైతే మనం ఎంజాయ్ చేస్తామో వాళ్ళు దే బికమ్ ఇన్నోవేటర్స్. ఐ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ 4 బాయ్స్ ఫ్రమ్ విజ్ఞాన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ గుంటూరు. 4 స్టూడెంట్స్ మీలాగే ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చారు. దే వర్ ఆల్ వెరీ వెరీ వైబ్రెంట్ అండ్ దిస్ థింగ్. వాళ్ళకు ఒక కాల్ లెటర్ వచ్చింది బెంగళూరు నుంచి. దే రిసీవ్డ్ ఎ కాల్ లెటర్ ఫర్ బెంగళూరు టు అపియర్ ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూ. దే ఆల్ రష్ టు ది బస్ స్టాండ్. బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళారు, అక్కడ బస్సులన్నీ నిండిపోయి ఉన్నాయి. దే కుడ్ నాట్ గెట్ ఎన్ అకామిడేషన్ ఇన్ ది బస్. సో బెంగళూరుకి వెళ్ళలేకపోయారు నెక్స్ట్ డే. సో దే లాస్ దేర్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ బిగ్ కంపెనీస్. దే కుడ్ నాట్ అటెండ్ ది ఇంటర్వ్యూ. రూమ్కి వచ్చేసారు. వచ్చిన తర్వాత బాధపడలేదు వాళ్ళు. మనకు గనక బస్సులో రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ ఉంటే మనం ఇక్కడే రిజర్వేషన్ చేసుకునేవాళ్ళం కదా. రైల్వేలో రిజర్వేషన్ ఉంటుంది మీకు. ఐఆర్సిటిసి అనే ఒక కంపెనీ రైల్వే రిజర్వేషన్స్ చేస్తుంది మీకు. కానీ బస్సుల్లో అప్పుడు ఆ ఫెసిలిటీ లేదు. దెన్ దీస్ 4 బాయ్స్ సెడ్, లెట్ us invent or let us start an application through which you can reserve seats in buses also. దానికని వాళ్ళు 2 సంవత్సరాలు కష్టపడ్డారు. 2 years they struggled. ప్రతి బస్ డిపోకి వెళ్ళారు. వెళ్ళి ఈ బస్సులో ఏ డిపో నుంచి ఏ టైంకు ఏ బస్సు వెళుతుంది, అది ఎక్కడ చేరుతుందని దే కలెక్టెడ్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దే ప్రిపేర్డ్ ఎ హ్యూజ్ డేటా. దెన్ ప్రిపేర్డ్ అన్ అప్లికేషన్. ఆ అప్లికేషన్ని వాళ్ళు తయారు చేసిన తర్వాత 2 years ఆ అప్లికేషన్ వాడారు. దెన్ దే సోల్డ్ దట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్. ఆ అప్లికేషన్ని అమ్మేశారు. దే గాట్ 1600 crores. 1600 కోట్లు వచ్చింది 4 పిల్లలకి. నేను వాడతాను, మీరు వాడతారు. దట్ ఈస్ రెడ్ బస్ అప్లికేషన్. దిస్ రెడ్ బస్ అప్లికేషన్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఆర్ ఇన్వెంటెడ్ బై స్టూడెంట్స్ లైక్ యూ ఓన్లీ. Because they started enjoying their subject. They started enjoying their subject. ఎప్పుడైతే మీరు లెర్నింగ్ ఒక ఎంజాయ్మెంట్గా ట్రీట్ చేస్తారో దెన్ యూ బికమ్ ఇన్నోవేటివ్. స్విగ్గీ ఎలా వచ్చిందో ఒకసారి ఆలోచించండి. మనం వెంటనే ఇంట్లో నచ్చకుంటే వెంటనే స్విగ్గీ కొట్టేస్తాం. జొమాటో, స్విగ్గీ. వాడు అరగంటలో లాక్కుంటే ఫ్రీ అంటాడు. మధ్యలో ట్రాఫిక్ జామ్ అయితే బాగుంటుంది అనుకుంటాం, మనకు ఫ్రీగా వస్తుంది ఫుడ్ అని. మరి మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే స్విగ్గీ ఎలా వచ్చింది అన్నది మీరు ఆలోచించాలి. స్విగ్గీ అప్లికేషన్ ఎలా తయారైంది? విజయవాడలో అబ్బాయి తయారు చేసింది స్విగ్గీ అప్లికేషన్. ఒకరోజు వర్షం పడుతుంటే ఇలాంటి క్లైమేట్లో హాట్ పకోడా తినాలనుకున్నాడు. వర్షం పడుతుంది, హోటల్స్ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి, కస్టమర్స్ ఉన్నారు. సో అక్కడి నుంచి పకోడా నాకు రావాలి అంటే ఎవరో ఒకరు తీసుకురావాలి దాన్ని. కాబట్టి కస్టమర్స్, రెస్టారెంట్స్, తెచ్చేవాళ్ళు, ఈ మూడింటిని కలిపి ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేశాడు. దెన్ దట్ ఈస్ స్విగ్గీ. నౌ ఇట్స్ వాల్యుయేషన్ ఈజ్ అబౌట్ 60,000 crores ఈజ్ ది వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ స్విగ్గీ అప్లికేషన్. ఆలోచించండి, మీలాంటి స్టూడెంట్స్. సో దే స్టార్టెడ్ ఎంజాయింగ్ లెర్నింగ్.
ఎప్పుడైతే మీరు లెర్నింగ్ ఒక ఎంజాయ్మెంట్గా చేస్తారో యూ బికమ్ ఇన్నోవేటర్. సో మై ఎండీవర్ ఆర్ endeavor of Anurag University, our Palla Rajeshwar Reddy gar and Neelma madam is, you all should be innovators. Don't just remain as engineers, become excellent engineers and becoming. Then, do not apply for a post. A person who want you should apply to you. మీరు వెళ్ళి క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ కాదు, క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ వాళ్ళు వచ్చి మిమ్మల్ని అడుక్కోవాలి మా కంపెనీలో జాయిన్ అవుతారా. అప్పుడు పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి చెప్పాలి, ఈ సంవత్సరం మా దగ్గర వేకెన్సీ లేవు, కమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ బికమ్ ఏ ఇంజనీర్ లీడర్, then you need not have to apply for a job. Those people will apply for you. You receive a letter. నీ పేరేమంటమ్మా? పేరు హార్టిక్. అర్థం కాల. నీ పేరు తల్లి? నాగశ్రీ. ఎస్, నాగశ్రీ is from Anurag University. Satyanadhanla should write a letter to Nagasri. Dear Nagasri, I came to know about your capability. I am inviting you to join Microsoft and this will be your package. Signed by Satyanadhanla. Then Nagasri will reply to Satyanadhanla. Respected Satyanadhanla ji, I am busy. I am innovating something. So after this, if I find time, then I will come and join your Microsoft. Thank you very much. That should be the reply from Nagasri. That is what we want. They are called engineer leaders. They are called engineer leaders. నువ్వు అవ్వాలమ్మా. ఈ రోజు నుంచి ఆ టార్గెట్ పెట్టుకో. Don't apply for a job. Let those people apply for you. Then you become a engineer leader. Don't try to fulfill others' dreams. Fulfill your own dreams. Oh, have your dreams. అందుకని అబ్దుల్ కలాం గారు అన్నారు, ఏమన్నారు? డ్రీమింగ్ లో ఈజ్ క్రైమ్ అంటాడు ఆయన. డ్రీమింగ్ లో ఈజ్ క్రైమ్ అంటాడు. ఆల్వేస్ హ్యావ్ గ్రేట్ డ్రీమ్స్. కలలు కనండి అంటాడు. ఆ కళలు మిమ్మల్ని నిద్రపోకుండా చేయాలంటాడు. మనం ఏం చేస్తాం? నిద్రపోయి కళలు కంటాం. కలాం గారు ఏమంటారంటే, మీరు కనే కళల వల్ల మీకు నిద్ర పట్టకూడదు అంటాడు. దే ఓన్లీ బికమ్ ది ఇంజనీర్ లీడర్స్. దెన్ డెవలప్ గ్లోబల్ విజన్. నా మెయిన్ స్టార్ట్ చేసిందే గ్లోబల్ విజన్ను డెవలప్ చేసుకోండి. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనివర్సిటీ. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పోజ్ యూ టు ది యూనివర్స్. ప్రపంచం అంటే ఏంటో తెలియజేసేదే మీకు యూనివర్సిటీ. Don't confine yourself to CSC, confine yourself to mechanical engineering, confine yourselves to civil engineering. Have a global vision. ఆ విజన్ను మీరు డెవలప్ చేసుకోండి. Communication skills is very, very important. This is another important thing. If you want to become an engineer leader, you have to develop a communication skills. సినిమాల గురించి అడిగినప్పుడు ఎంత బాగా సమాధానాలు చెప్పారు చూడండి మీరు. ఆ తర్వాత బొమ్మలు చూపిస్తుంటే ఎవరు మాట్లాడలా. ఎందుకంటే మన కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇందులో ఏముంటుందో ఇందులోంచి కమ్యూనికేషన్ అది బయటకు వస్తుంది. మీరు ఇందులో సినిమాలు పెడితే ఇందులోంచి సినిమాలు బయటకు వస్తాయి. ఇందులో విజ్డమ్ పెడితే ఇందులోంచి విజ్డమ్ బయటకు వస్తుంది. కాబట్టి ఫీడ్ యువర్ బ్రెయిన్ విత్ లాట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ అండ్ నాలెడ్జ్. దెన్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంప్రూవ్. కమ్యూనికేషన్కి వేరే పుస్తకాలు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. యూ నీడ్ నాట్ హ్యావ్ టు రీడ్ ఎనీ బుక్స్ సపరేట్లీ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఇంప్రూవ్ యువర్ నాలెడ్జ్. నాలెడ్జ్ ఎప్పుడైతే ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారో యూ కెన్ బికమ్ వండర్ఫుల్ కమ్యూనికేటర్స్. దెన్ విజిట్ 2 temples ఎవ్రీ డే అని చెప్తుంటాను నేను. దెర్ ఆర్ 2 temples విచ్ యూ హ్యావ్ టు విజిట్ ఎవ్రీ డే. ది ఫస్ట్ టెంపుల్ ఈస్ లైబ్రరీ. The second temple is the playground. These are the 2 temples engineer leaders always visit. I've shown you the Metro Man of India. He was the football captain in JNTU Kakinada. He used to play wonderful football. So he used to go to library also. So these are the 2 things which you have to use. Of course, now you have got the smartphone. I think all your libraries are connected online. Any book you want to read, you can read it on your smartphone also. So
reading a book and playing games, they are very, very important. Spend 30 minutes in reading a newspaper. So that's why I said you all must be coming. హాస్టల్లో ఉంటున్నారా, మీరు అందరూ బయట నుంచి ఉంటారా? హాస్టల్లో కొంతమంది ఉంటారు, బయట కొంతమంది ఉంటారు. సో when you are coming from your to the college, you spend lot of time on your mobile phones, no? అవేవో చూసాను, రీల్స్ అని చూస్తుంటారు ఈ మధ్యలో ఎక్కువ చాలామంది రీల్స్. మొన్న ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాను. I went to airport. There one husband and wife I met. The wife was wearing cooling glasses and she was holding a briefcase. ఆమె అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పట్టుకొని నడుస్తుంది, ఇతను వీడియో తీస్తున్నాడు. దెన్ ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్, ఏంటండి ఇది అంటే, సార్ ఇది రీల్స్ చాలా పాపులర్ ఈ మధ్యలో, దీన్ని పోస్ట్ చేస్తాను అన్నాడు. అంటే ఏమవుతుంది అని అడిగా. చాలామంది చూస్తారు సార్ ఇవి అన్నాడు. ఓకే, మళ్ళీ 1 month తర్వాత ఐ మెట్ దెమ్ ఆన్ ది సేమ్ ఎయిర్పోర్ట్లో కలిశాను. మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు కలిశారు. మళ్ళీ ఎలా ఉన్నారు ఏంటంటే, ఏమైంది మీ రీల్ అన్న. ఈ 1 monthలో 30 lakhs చూశారు సార్ అన్నాడు. 30 lakhs ఏంటి, ఆవిడ సూట్ కేసు అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు పట్టుకొని రావడం అంతే, ఏమీ లేదు అందులో. 30 lakhs చూశారట. సో చూడండి, మనం కాలేజీ మన ఇంటి దగ్గర నుంచి యూనివర్సిటీ వచ్చే వరకు ఇవి చూస్తుంటే ఏం లాభం నాకు అర్థం కాల. కాబట్టి నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ ఇంజనీర్ లీడర్, స్టాప్ దిస్ రీల్స్. దే ఆర్ దేర్ టు మెంట్ టు వేస్ట్ యువర్ టైమ్. దే వాంట్ టు మేక్ యూ ఆర్డినరీ ఇంజనీర్స్. వాళ్ళను ఆర్డినరీ ఇంజనీర్స్గా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. కాబట్టి టేక్ యువర్ టైమ్ టు రీడ్ న్యూస్ పేపర్స్. స్పెండ్ అట్లీస్ట్ 30 minutes, దెన్ యూ విల్ కమ్ టు నో. జాయిన్ ది 5 AM క్లబ్. రాబిన్ శర్మ అనే ఒక ఆయన పుస్తకాలు రాస్తుంది. ఎంతమంది చదువుతారు మీలో? ఐ డోంట్ నో. రీడింగ్ హ్యాబిట్ ఎంతమందికి ఉందో నాకు తెలియదు. ఎనీబడి హూ రీడ్స్ బుక్స్, బుక్ రీడింగ్, వెరీ నైస్. ప్రౌడ్లీ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. డోంట్ కీప్ ఇట్ లైక్ దిస్. యూ హ్యావ్ టు రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ లైక్ దిస్. వెరీ గుడ్. డెవలప్ రీడింగ్ యాజ్ ఎ హ్యాబిట్. దెర్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ బుక్ కాల్డ్ 5 AM క్లబ్ బై రాబిన్ శర్మ. అందులో ఆయన ఏం చెప్తాడంటే, ప్రపంచంలో గొప్ప విజయాలు సాధించిన వాళ్ళందరి చరిత్రలు చూసి ఒకసారి స్టడీ చేస్తే వాళ్ళందరూ కూడా ఉదయం 5 గంటలకు లేస్తారట. సో దిస్ 5 AM క్లబ్ హీ సేస్. సో ఈ 4 years దే ఆర్ వెరీ వెరీ క్రూషల్ ఫర్ యూ. ఈ 4 years తర్వాత యువర్ లైఫ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు చేంజ్. సో ఈ 4 years మీరు యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్స్. So what I am telling is, these are the things, these are the observations which have been made. I am presenting to you. Whether to take it or not, that is left to you. Because I want to see all of you as engineer leaders, not ordinary engineers. Ordinary engineers. Then get addicted. Get addicted. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అడిక్షన్స్ చాలా ఎక్కువైపోయాయి సమాజంలో. మీ సీనియర్లు ఇప్పుడు మీకు సాయంత్రం పూట వాళ్ళు ఉపదేశాలు చేస్తుంటారు వచ్చి. యువర్ సీనియర్స్ విల్ గివ్ యూ లాట్ ఆఫ్ ఉపదేశాస్. ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి, ఇంజనీరింగ్లో ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఉపదేశాలు ఇస్తుంటారు వాళ్ళంతా కూడా. ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో అంటే నువ్వు తాగాలి, ఇంజనీరింగ్లో అంటే నువ్వు స్మోక్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఉపదేశాలు ఇస్తారు మీకు. బట్ యూ టెల్ దెమ్ దట్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ అడిక్టెడ్. మీకు ఆల్రెడీ అడిక్టెడ్ అని చెప్పండి. You are addicted to books. You are addicted to games. You are addicted to newspapers. You are addicted to knowledge acquisition. So get addicted to those things. They are good addictions. They are very good addictions. So get addicted, I am telling you, but to these good addictions. And also develop weaknesses also. I can't be there without reading a newspaper. That should be your weakness. I can't be happy without going to library. That should be your weakness. I keep reading newspapers. Newspapers చదువుతుంటాను. ఎలాంటి న్యూస్ ఉంటాయంటే, ఫస్ట్ షో టికెట్ల కోసం అక్కడ స్టాంపీడ్ జరిగింది. ఫస్ట్ సినిమా షో తీసుకోవడానికి తొక్కిసలాట జరిగి అందులో 5 మంది ఇంజ్యూర్ అయ్యారు. ఇది న్యూస్. కానీ నా దృష్టిలో ఎలాంటి న్యూస్ కావాలంటే, అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో లైబ్రరీలో తొక్కిసలాట జరిగింది. There is a stampede in Anurag University in the library of the university. ఎంత గొప్ప న్యూస్ చూడండి.
అంటే స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ తొక్కిసలాట జరిగింది అని జరిగితే ఎంత చక్కగా ఉంటుందో, దట్ బికమ్స్ ఎ వరల్డ్ న్యూస్. సో ఐ కాంట్ బి హ్యాపీ వితౌట్ గోయింగ్ టు లైబ్రరీ. దట్ షుడ్ బి యువర్ వీక్నెస్. నాట్ దట్ ఐ కాంట్ లివ్ వితౌట్ సీయింగ్ ఎ మూవీ ఎవ్రీ వీక్. నాట్ దట్ వీక్నెస్. డెవలప్ దిస్ వీక్నెస్. Develop this weakness. I can't be joyful without going to the playground. This is also very important. Remain physically fit. ఇప్పుడు చూస్తాను కదా, 25 సంవత్సరాల్లో డయాబెటీస్, 35 సంవత్సరాల్లో హార్ట్ అటాక్స్ రోజు పేపర్లో కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. బికాజ్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్. So develop this weakness also. I'll spend at least 30 to 45 minutes in doing any physical activity. Maybe running, jogging, skipping, maybe cycling, maybe swimming, whatever it may be. Even if it is raining, I'll do just on the spot itself, I'll spend half an hour for my physical fitness. So develop this type of weakness. Because why I am telling all these things, sir, I want you to become engineer leaders and not just common engineers. I can't be without learning a word per day. So develop this weakness also. ప్రతిరోజు ఒక పదాన్ని నేర్చుకోండి, బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది మీకు. So develop such type of weaknesses to become strong. These weaknesses will make you strong. Otherwise, other addictions and other weaknesses will make you weak. But these addictions and these weaknesses will make you strong individuals. ఇండియా నీడ్స్ స్ట్రాంగ్ ఇండివిజువల్స్. మా నాన్నగారు కూడా ఇంజనీరే. వాళ్ళు చదివేటప్పుడు ఇంజనీరింగ్ పాస్ అవుతే చాలు వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా జాబ్స్ వచ్చేసేవి. ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జామ్ రాయడం, వెళ్ళి డిపార్ట్మెంట్లో జాయిన్ అయిపోవడం. ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్, డ్యామ్స్ కట్టేవాళ్ళు అప్పుడు, నాగార్జున సాగర్, శ్రీరామ్ సాగర్, సీలేరు, శ్రీశైలం, వాళ్ళు డైరెక్ట్గా జాబ్స్ వచ్చేసారు. మా టైం వచ్చేసరికి దెన్ దే స్టార్టెడ్ కాలింగ్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది క్యాంపస్ సెలెక్షన్స్. దెన్ ఆ విధంగా వెళుతూ ఇప్పుడు ఓన్లీ 15% ఆర్ ఎంప్లాయబుల్ అన్న స్టేజ్కి మనం తీసుకొచ్చాం. సో దానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే వీఆర్ జస్ట్ కన్ఫైనింగ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ యాజ్ ది ఇంజనీర్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బికమ్ ఇంజనీర్ కోసం. ఐ సెడ్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్. ఈట్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్, రీడ్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్, ప్లే ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్, టాక్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్, మూవ్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్. దెన్ once you become embodiment of enjoyment, then naturally the environment will vibrate with enjoyment. కాబట్టి ఆ విధంగా చేసేది ఎప్పుడు కూడా ఒక లోడ్ అని మటుకు అనుకోకండి. ఎప్పుడు చదివేది ఎంజాయ్మెంట్గా మీరు చదివితే ప్రెషరే ఉండదు మీ మీద. యూ విల్ బి వెరీ వెరీ హ్యాపీ. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ప్రెషర్లో మీరు చదవకండి. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ని చూస్తుంటాను, చాలామంది పిల్లలు సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు అంటే ఐ ఫీల్ వెరీ వెరీ అన్హ్యాపీ. యాక్చువల్గా చదువు మన భయాన్ని పోగొట్టాలి, కానీ చదువు మనల్ని సూసైడ్ వరకు తీసుకెళ్తుందంటే వాట్ ఈస్ దిస్? సో దట్ మీన్స్ యు ఆర్ నాట్ ఎంజాయింగ్ రీడింగ్, యు ఆర్ నాట్ ఎంజాయింగ్ స్టడీయింగ్. సో మేక్ ఎంజాయ్మెంట్ యాజ్ యువర్ గోల్. మేక్ యువర్ క్లాస్ రూమ్, క్యాంపస్, ది సొసైటీ అండ్ ది నేషన్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. అండ్ ఫైనలీ ఫ్రమ్ హ్యాపీనెస్ ఇన్నోవేషన్ కమ్స్. మీరందరూ కూడా ఇన్నోవేటర్స్ కావాలి అన్నది మా కోరిక. ఇన్నోవేటర్స్ ఎప్పుడు అవుతారంటే మీ అబ్జర్వేషన్ బాగుంటే మీరు ఇన్నోవేటర్స్ అవుతారు. డూ యు నో హౌ దిస్ ఫోటోవోల్టాయిక్ సెల్స్ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్? ఎప్పుడైనా చదివారా? ఫోటోవోల్టాయిక్ సెల్ని ఎప్పుడైనా దగ్గర చూసారా? సోలార్ ప్యానెల్స్ని ఒక్కసారి సోలార్ ప్యానెల్స్ని చూడండి. ఈసారి చూసినప్పుడు యూ సీ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ లీఫ్. ఒక చెట్టు ఆకులాగా ఉంటుంది అది. ఎందుకంటే అసలు ఫోటోవోల్టాయిక్ సెల్స్ ఎలా తయారయ్యాయి అంటే కూడా అగైన్ ఇట్ గోస్ టు బయాలజీ. చెట్లు ఆకులు ఎలా తయారు చేసుకుంటాయి మీకు తిండిని? దే టేక్ సన్లైట్ అండ్ there are xylem and phloem in the leaf. Then they take water from the ground through their roots. Then they prepare food and the food gets supplied to the entire plant. దానికి ప్రధానమైన కారణం ఈజ్ లీఫ్. ఆ లీఫ్ స్ట్రక్చర్ మీరు చూస్తే, మీరు ఫోటోవోల్టాయిక్ సెల్స్ సోలార్ ఎనర్జీ ప్యానెల్లో చూస్తే దే లుక్ వన్ అండ్ ది సేమ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బయోమిమిక్రీ. దీన్ని బయోమిమిక్రీ అంటారు. సో కీప్ అబ్జర్వింగ్ ది నేచర్. నేచర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే కూడా మీకు చాలా విషయాలు మీకు తెలుస్తాయి.
రీడ్ అబౌట్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్. ఏది చూసినా కూడా మీరు అక్కడ జస్ట్ చూసి ఆగిపోకండి. గో ఇన్ టు ది రూట్స్ ఆఫ్ ఇట్. మీలో చాలామంది తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయం చేస్తుండొచ్చు. మేబీ యు ఆర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్. డ్రిప్ ఇరిగేషన్ గురించి మీ అమ్మా నాన్నలు అడగండి ఒకసారి. ఆ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఎలా వచ్చిందో ఒక్కసారి నేర్చుకోండి. మీలాంటి ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ ఒక అబ్బాయి బై నేమ్ బ్లేక్, వాళ్ళ కాలేజీలో ప్లాంటేషన్ ప్రోగ్రాం పెట్టారు. పెడితే వాళ్ళందరూ మొక్కలు వేశారు. ఒక 2 మొక్కలు బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతున్నాయి, మిగతా 8 మొక్కలు అంత గొప్పగా పెరగట్లా. దెన్ దిస్ బాయ్ బికేమ్ ఇన్క్విజిటివ్. ఈ 2 మొక్కలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయని చెప్పి అక్కడ కూర్చున్నాడు. కూర్చొని అక్కడ గార్డెనర్ ఉంటే అడిగాడు, నువ్వేమన్నా ఎక్స్ట్రాగా దీనికి ఎరువు వేస్తున్నావంటే లేదు అన్నాడు. కానీ ఆ అబ్బాయి, ఆ గార్డెనర్ తోటమాలు ఏం చెప్పాడంటే, దెర్ ఈస్ ఎ పైప్ లైన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ సార్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దీస్ ప్లాంట్స్ అన్నాడు. దెన్ దిస్ బాయ్ డిగ్స్ అప్, తవ్వుతాడు. అక్కడ తవ్వితే ఎక్కడి నుంచి అయితే ఈ పైప్ లైన్ వెళుతుందో ఈ 2 మొక్కల ముందు ఒక చిన్న 2 హోల్స్ పడి ఉన్నాయి ఆ పైప్కి. ఫ్రమ్ దోస్ 2 హోల్స్ వాటర్ స్టార్టెడ్ ఊజింగ్ అవుట్ డ్రాప్ బై డ్రాప్. ఒక్కొక్క బొట్టు వచ్చి ఆ చెట్ల యొక్క మూలాల దగ్గరికి వెళుతున్నాయి. దెన్ దిస్ బాయ్ కేమ్ అవుట్ విత్ ఎ థియరీ దట్ if we give water drop by drop, then the growth is going to be much more and you can save lot of water. And he found out what is known as drip irrigation. Start చేసిన వాడు మీలాంటి స్టూడెంట్ ఒక అబ్బాయి, because of the observation. కాబట్టి మీరు డోంట్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. కీప్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. వై ఈజ్ దిస్, వై ఈజ్ దిస్, హౌ దిస్ ఎల్సిడి ప్రొజెక్టర్ వర్క్స్, హౌ దిస్ మైక్ వర్క్స్, హౌ యువర్ ఐప్యాడ్ వర్క్స్. ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు ఆలోచిస్తూ వెళ్ళండి. దెన్ యూ బికమ్ వెరీ వెరీ ఇన్నోవేటివ్. దెన్ యూ బికమ్ ఏ ఇంజనీర్ లీడర్. క్రియేటివిటీ కమ్స్. దెన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జాబ్ గోస్ అవే, యాక్సెప్టెన్స్ విల్ కమ్. కాబట్టి జాబ్ 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 అని ఈ రోజు నుంచి ఆలోచించడం మానేసేయండి మీరు. ఈ బ్యాచ్ చేరిన వాళ్ళు అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో దే ఆర్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ది జాబ్స్. దే వాంట్ టు బికమ్ క్రియేటివ్ అండ్ దే వాంట్ టు బికమ్ ఇన్నోవేటివ్. దెన్ search for opportunities will go. Opportunities will come searching for you. మీరు ఆపర్చునిటీని సెర్చ్ చేయడం కాదు, ఆపర్చునిటీస్ షుడ్ కమ్ సెర్చింగ్ ఫర్ యూ. లైక్ వాట్ ఐ టోల్డ్ హర్, బీ ఇన్ యువర్ కంఫర్ట్ జోన్. కంఫర్ట్ జోన్లో ఉండాలనుకుంటారు చాలామంది. హాయిగా జరిగిపోవాలి, ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి సాయంత్రం జరిగిపోవాలి. నేను ఒక యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాను, నవీ ముంబైలో. వాళ్ళు వచ్చి నాకు చెప్పారు, సార్ వీ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ అన్ అప్లికేషన్. ఈ అప్లికేషన్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుందో అన్నది వాళ్ళు తయారు చేశారు అప్లికేషన్. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ 30 yearsలో ఉన్న క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్నీ అందులో పెట్టారు. పెట్టి ఆ అప్లికేషన్ అడిగితే నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ వస్తుందంటే అది బయటకు ఇస్తుందట. సో దే వాంట్ టు లివ్ ఇన్ కంఫర్ట్ లైఫ్. నెవర్ బీ అండర్ కంఫర్ట్ లైఫ్. కంఫర్ట్ జోన్, అకార్డింగ్ టు మీ యువర్ కంఫర్ట్ జోన్ ఈజ్ రీడింగ్ ఈజ్ యువర్ కంఫర్ట్ జోన్, వర్కింగ్ ఈజ్ యువర్ కంఫర్ట్ జోన్, playing is your comfort zone, innovating is your comfort zone, creativity is comfort zone. Become unique. So this is a final advice to all of you, is become unique. Read a book called You Are Unique by Dr. APJ Abdul Kalam. అబ్దుల్ కలాం గారు ఒక బ్రహ్మాండమైన పుస్తకం రాశారు, దాని పేరు యు ఆర్ యూనిక్. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ రెడ్ ఇట్. ఎంతమంది చదివారో నాకు తెలియదు, చదవండి ఒకసారి. He says every one of you has the capability to become unique. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఒక విశిష్టమైన వ్యక్తిగా తయారు చేసే కేపబిలిటీ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది, కానీ దాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవట్లేదని ఆయన మాట్లాడతాడు. కాబట్టి మై అడ్వైస్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ షుడ్ బికమ్ యూనిక్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచించండి, నేను ఏదైనా చెయ్యాలి దేశానికి, నేను ఏదైనా చెయ్యాలి సమాజానికి, మా అమ్మ నాన్నల కోసం నేను ఏదైనా చెయ్యాలి. చింతకింది మల్లేశం అమ్మా నాన్నల కోసం చేశాడు, పద్మశ్రీగా మారాడు. ఆలోచించండి ఒక్కసారి. ఉదబు భరాలి అమ్మ కష్టాలను చూశాడు, వంటింట్లో 150 ఇన్నోవేషన్స్ చేశాడు. హీ ఈజ్ యూనిక్. చింతకింది మల్లేశం ఈజ్ యూనిక్. దశరథ మాంజీ ఈజ్ యూనిక్. ఇలా రకరకాల వ్యక్తులు ఉన్నారు సమాజంలో. గెట్ ఇంట్రడ్యూస్ టు దెమ్. ఇంజనీర్ లీడర్స్ గురించి పరిచయం చేశాను మీకు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఇంజనీర్ లీడర్స్, వాళ్ళ గురించి చదవండి. So my sincere advice on this induction day is
These 4 years are going to be very, very crucial in your life. Because మా అంత ఈజీగా లైఫ్ లేదు మీకు. Only a competent person can succeed in his life. So become competent, become creative, become innovative. Routine దాంట్లో పడకండి ఎప్పుడు కూడా. You go beyond routine. Remain physically fit, remain mentally alert, become a good communicator. Always have a positive thinking in your life. Then you can become a unique person. So finally, I'll tell you 3 goals and I'll complete, because these are the goals which Dr. Kalam ji told me, because I had an opportunity to work with Dr. Abdul Kalam gar. So he told us every student should have 3 goals in his life. The first goal is your parents should feel proud of you. మీ అమ్మా నాన్నలు మిమ్మల్ని చూసి గర్వపడాలి. The second goal in your life is one day in my life, being a student of Anurag University, I'll come as a chief guest to my Anurag University and I'll occupy that chief guest chair. That should be your second goal in your life. నేను చదువుకున్న స్కూల్కి, నేను చదువుకున్న కాలేజీకి ముఖ్య అతిథిగా వెళతాను అన్నది మీరు నిర్ణయించుకోవాలి మీ జీవితంలో. మూడవ ఇంపార్టెంట్ గోల్ మీ లైఫ్లో, యువర్ సిగ్నేచర్ షుడ్ టర్న్ ఇంటూ ఆటోగ్రాఫ్స్. మీ సంతకాలు ఆటోగ్రాఫ్లుగా మారాలి. ఈ 3 గోల్స్ మీరు సాధించండి. దెన్ ఇండియా విల్ బి నంబర్ 1. India will be number 1. So that is my wish to all of you. Let your parents feel proud of you. I'll make my parents feel proud of me. I'll go as a chief guest to my alma mater and I'll convert or I'll change my signature into autograph. ఈ 3 గోల్స్ని మీరు అచీవ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. దెన్ ఇండియా విల్ బి నంబర్ 1. మన కాంట్రిబ్యూషన్ భారతదేశానికి ఉండాలి. మేక్ ఇన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ బ్రహ్మాండంగా ముందుకు వెళుతోంది. కాబట్టి కొత్తగా ఆలోచించండి. మీ బ్యాచ్ అంతా కలిసి ఏదైనా తయారు చేయండి సమాజం కోసం. డిసైడ్. ఇదెంత 2025 బ్యాచ్ సార్ వీళ్ళు. 2025 B.Tech బ్యాచ్. ఈ 4 సంవత్సరాల్లో మేము సొసైటీకి ఏదైనా చేస్తామన్నది ఒక లక్ష్యం పెట్టుకొని ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అవ్వండి మీరందరూ. ఆ బిగ్ బాస్ 15 మంది కలుస్తుంటారు కదా, దాని బదులు మీరు కలవండి 15 మంది. ఆలోచించండి, కొత్త ఐడియాని తీసుకువెళ్ళండి, ఒక కాంట్రిబ్యూషన్ చేయండి. యూనివర్సిటీ ఈజ్ రెడీ టు కాంట్రిబ్యూట్ టు యూ. నీలిమ మేడం గారు రెడీగా ఉన్నారు, మా పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు రెడీగా ఉన్నారు. కొత్త ఆలోచనలతో మీరు వస్తే బ్రహ్మాండంగా మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి వాళ్ళు సంసిద్ధంగా ఉన్నారు. సో మేక్ దిస్ యాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే, కొన్ని మాటలు విని తిన్న తర్వాత ఆ రోజు చేసేయాలనుకుంటా. మాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, వాడికి ఒక టూరింగ్ థియేటర్ ఉంది. ఆ థియేటర్లో నాకు కొన్ని సంవత్సరాల ముందు ఫోన్ చేశాడు. ఏంట్రా అంటే 20,000 కావాలి అన్నాడు. ఎందుకు అన్నాడు. మా సినిమాలో మా హాల్కి శ్రీమంతుడు అనే సినిమా వచ్చిందిరా అన్నాడు. నేను చెప్పాను, ఈ సినిమా గురించి నేను పేపర్లో చదివాను, అది మంచి సినిమా అట కదా, అందులో హీరో గ్రామాలు దత్తత చేసుకుంటాడట అంటే అన్నాడు. అదేరా నాకు సమస్య వచ్చింది. హాల్లో కూర్చున్న వాళ్ళంతా కూడా సినిమా చూస్తుంటే మేము గ్రామాలను దత్తత తీసుకుంటాం, మేము మా గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుంటామని వాడి సీట్లో ఉన్న స్పాంజ్ అంతా లాగేశారట, ఆ చేతులన్నీ లాగేశారట పక్కన. సో మా వాడు ఒక 20,000 కావాలని నాకు ఫోన్ చేశాడు, పంపించాను. దాంతో అన్ని రిపేర్లు చేయించుకున్నాడు వాడు. మళ్ళీ 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఫోన్ చేశాడు నాకు, 60,000 కావాలరా అన్నాడు. ఏమైంది అన్నాడు. ఈసారి మా థియేటర్లో మహర్షి అన్న సినిమా వచ్చిందిరా అన్నాడు. నేను చదివాను రివ్యూ, అందులో అమెరికాలో పనిచేసే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఒక హెడ్ వచ్చి ఇక్కడ రైతుగా మారుతాడట. అదట కదా సినిమా, మంచి సినిమా కదరా అన్నాను. మంచి సినిమానే. మళ్ళీ చూసే వాళ్ళందరూ కూడా కూర్చొని మేము రైతులుగా మారుతాం, మేము రైతులుగా మారుతాం, భూమాతకు మేము సేవ చేస్తామని మళ్ళీ లాగేశారు మొత్తం. మళ్ళీ మా వాడికి 60,000 ఖర్చు అయింది. కానీ శ్రీమంతుడు చూసిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా గ్రామాలు దత్తత తీసుకోలే. మహర్షి చూసి రైతులుగా మారుతామన్నా ఎవరు కూడా రైతులుగా మారలే. మళ్ళీ మామూలు లైఫే, రీల్స్, షార్ట్స్, దీంతోనే నడిచిపోతుంది జీవితం. నేను ఎందుకు చెప్పానంటే, ఈరోజు నేను విన్న మాటలు, నేను చెప్పిన మాటల గురించి ఆలోచించండి ఒకసారి. ఈరోజు సాయంత్రం వెళ్ళి ఒక్కసారి పడుకోబోయే ముందు ఒక్కసారి ఆలోచించండి. నేను ఏం చేయగలను దేశానికి, నేను ఒక ఇంజనీర్గానే ఉండిపోతానా, ఒక ఇంజనీర్ లీడర్గా మారుతానా అన్నది ఈరోజు సంకల్పించుకోండి. ఎందుకంటే సంకల్ప బలం మనల్ని ముందుకు తీసుకువెళుతుంది. ఇఫ్ యు డిసైడ్ దట్ డెసిషన్ విల్ టేక్ యూ ఆర్ విల్ టేక్ యూ అహెడ్. డోంట్ జస్ట్ బీ అన్ ఆర్డినరీ ఇంజనీర్,
become an engineer leader. Become a person of excellence, not success. काबिल बनो, कामयाबी जग मार के आपके पीछे पड़ेगे. Become excellent, success is going to run after you. So all the best children, do well and bring a great name to this great nation called Bharat. Thank you very much. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai. If you want to interact with me, I am available for another 5 minutes or 10 minutes. If you have any questions or queries, or if you want to have any interaction, I am ready. Because you have so many doubts. Maybe you all must be wanting to have a break to see what happened to my post which I have put in my Facebook in the morning. How many have given thumbs up? How many have put thumbs down? So all these things. So these 4 years have a control on the social media also. Social media is also good, but use it for a limited purpose. Use it for a positive purpose. Because social media sucks you. అది తీసేసుకుంటుంది మిమ్మల్ని. 24 గంటలు కూర్చోవచ్చు దాని ముందు మీరు. దాని ఆ టైం అలా గడిచిపోతుంటుంది. కానీ ఈ 4 సంవత్సరాల టైం గడిచిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అప్పుడు రియలైజ్ అవుతే, ఆ రోజు లక్ష్మీనారాయణ అనే ఒక ఆయన వచ్చారు, మాతో మాట్లాడారు. ఆయన చెప్పింది విని మనం చేసింటే బాగుండేది కదా అని 4 సంవత్సరాల తరకుంటే కాలం గడిచిపోతుంది ముందుకి. సో యూటిలైజ్ యువర్ టైం ప్రాపర్లీ. టైంను చక్కగా తీసుకువెళ్ళండి. అందరితో పాటు నడిస్తే పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు. అందుకనే అంటాడు, అడవిలో కూడా మరు అందరూ నడిచే బాటలో మీరు వెళితే ఆ అడవిని ఎంజాయ్ చేయలేరు. ఆ బాటను దాటి వేరే బాటలో మీరు వెళితే నిజమైన అడవి ఏంటో మీరు చూడగలరు అని అంటారనమాట. కాబట్టి డోంట్ ఫాలో ది బీట్ అండ్ ట్రాక్. Take a new track and see how the world is and how you can contribute to that world అన్నది. That is your endeavor. That is what we all feel. పలా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు కావచ్చు, నీలిమా మేడం కావచ్చు, సర్స్ కావచ్చు, వీరందరూ కూడా ఒక కొత్త ఉత్సాహంతో మీరందరూ కూడా ముందుకు వెళ్ళాలి అని మేమంతా కూడా కోరుకుంటున్నాం. యువర్ బ్యాచ్ షుడ్ డూ సంథింగ్ ఫర్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్. యువర్ బ్యాచ్ షుడ్ డూ సంథింగ్ ఫర్ ది నేషన్ అన్నది మా ప్రగాఢమైన కోరిక. If anybody wants to talk, you can always have a word because I get inspired from you. నేను మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతుంటాను. కొత్త కొత్త వాళ్ళు, మీ ఆలోచనలు కొత్త కొత్తగా ఉంటాయి. సో అవి ఏమన్నా తెలుసుకోవడానికి అవకాశాన్ని నేను ఉపయోగించుకుంటా. ఐ యూజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు నో మోర్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ యూ. ఐ కీప్ లెర్నింగ్ ఎవ్రీడే. కొత్తగా ప్రతిరోజు ఏదో ఒకటి నేర్చుకుందామన్న తపన అలా ఉంటుంది. ఇఫ్ ఎనీబడి ఈజ్ దేర్, ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ వెల్కమ్. అదర్వైజ్ have a wonderful this thing. Enjoy your life, enjoy everything and become a engineer leader. That is my humble request and submission and advice to all of you. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your inspiring words. I can assure you, I think the students who are all this and who are all have listened to you, definitely they can become कामयाबी. काबिल रखेंगे और कामयाबी भी बनेंगे और छत पढ़कर उनके पीछे success definitely will come, sir. Thank you so much for the words, for inspiring all our university students, those who have joined in 25-26. Along with the students, we have also inspired with your words. Thank you so much, sir. I request Dean Dr. V.S. Rao, sir, to felicitate our guests. Thank you for your presence, sir. Thank you.